Leo tunapika chicken ile ya kunyamaza ukikula. Crispy nje, juicy ndani na imejaa flavor proper. Hii si ile bland chicken ya kuharibu siku. Hii ni serious business. Twende. Kwa hii recipe tunatumia chicken, salt, black pepper, garam masala, garlic powder, turmeric na royco kwa umbali. Usisahau mafuta ya kufry. Alafu cheki, weka spices zote kwa chicken, alafu mix vizuri. Usiogope spices, chicken inafaa ijue leo ni siku yake. Hakikisha kila piece imecoat vizuri ndio flavor ingie vizuri. Heat mafuta mpaka iwe ready. Usitupie chicken mapema, utapata imekunya mafuta kama sponge. Fry pole mpaka ipate hiyo golden brown color ya kusema ni kule sasa. Geuza kila side vizuri ndio ikuwe crispy kila mahali.
Angalia hiyo crunch. Hii unaweza kula na chips, ugali, ama hata solo ukiwatch movie. Na ukianza moja, kurudi nyuma ni ngumu. And don't forget to like and subscribe to Awira's Kitchen. Tuonane kwa recipe ingine moto moto.